हॅलो. हॅलो. हॅलो, सगळे जागेवर आहेत का? ऋतुजा, प्रज्ञा, श्रेया, अबोली, कंचन, आर यू देअर? Good morning. Yes, sir. गुड मॉर्निंग. बाकीचे कुठे आहेत? कंचन, आर यू एबल टू हिअर मी? प्रज्ञा, अबोली, ऋतुजा. Yes, sir. ओके. प्रज्ञा, Yes, sir. ऋतुजा, ऋतुजा, आर यू देअर? Yes, sir. Okay. So we will start with packaging. Okay. So we will cover that topic. So today we will deal with packaging and labeling. So it is a part and parcel of product. That means we have to deal with 4 P's marketing mix, that is marketing mixes. So under product, packaging and labeling is a sub part of the same. So packaging and label is equally important for the sake of marketing purpose. So most physical product must be packed and labeled. Some packages such as Coke bottles are world famous. Many marketers have called packaging as a fifth P along with price, product, place and promotion. Actually there are 7 P's regarding services. So product, price, promotion, place, people, physical evidence and process. So these are the 7 P's in regard with services. While in product there are 4 P's, and actually packaging has been covered under the product. But many marketers call packaging as a fifth P in concern with the physical goods. So that is the price, product, place, promotion and packaging. So there are different approaches regarding packaging for different marketing personnel. Okay, but many times this packaging covered under this product. Okay, so definition: packaging is the science, art and technology of enclosing or protecting products for distribution, storage, sale and use. Packaging is the activity of designing and producing the container for the product. Okay, so it is a science, it is a art and technology also. What it does enclosing a product. That means protecting. Enclosing means to cover the product, to cover product with some type of material, or protecting the products. For what purpose? Distribution, storage, sale and use. Okay, these are the primary objectives of the packaging: distribution, storage, sales and use. Packaging is the activity of designing and producing the container of a product. Okay, so it helps to design a product and producing the container. So container, so that purpose is the storage and protection. So there are different types of packaging. Primary packaging: the material that first envelopes the product and holds it. This usually is the smallest unit of distribution or use and is a package which is in direct contact with the content. Okay, so first cover, which covers the product, or a first envelope which covers the product and holds it, is called a primary packaging. Okay, it is smallest unit of distribution. Okay, so like what Cadbury, first cover. Okay, we can see in that PPT. So it is the first cover and it is a primary packaging. So it is for primary purpose, to protect its or direct contact with content or material. So this primary packaging is with direct contact with that product. Finished product might be raw material. Okay, so it has direct contact with that product.
aerosol spray can, that means there are different types of cans used. Okay, bags in boxes, beverage can, wine box. Then regarding Bisleri pack, so bottle, that bottle, cartoon, cushioning, envelope, plastic bag, plastic bottle, skin pack, tin can, wrapper, these are the primary packaging. Okay, earlier in chocolate, when we used to eat the chocolate in earlier age, there was a white wrapper, so that was the primary packing, and then there was a plastic packing. Okay, then secondary packaging is outside the primary packaging. So after primary packaging there is a secondary packaging, perhaps used perhaps used to group primary packages together, box, cartoon, shrink wrap. Okay, so suppose these are Cadbury's are having primary packaging with individual Cadbury, and all group of Cadbury's kept in the box, so that is a secondary packaging. Okay, so you have to consider or take into the consideration of primary packaging and secondary packaging. Then tertiary packaging, or it is also called as a shipment packages. Territory packaging is used for bulk handling. Okay, warehouse storage and transport shipping. The most common form is the palletized unit load that packs tightly into the container. So it is a third type of packaging for bulk handling. Suppose take the example of Cadbury. Cadbury as an individual piece or individual product, there is a primary packaging. Okay, then a group of these Cadbury's kept in the small box. Okay, might be a packaging of 20 Cadbury's and all these types of box, 12 boxes kept in the big box for the sake of handling and warehousing and storage purpose. So that is the territory packaging. So you can see that individual Cadbury with a primary package, then might be this carry bag or small boxes with the help of that secondary packaging, and overall big box, okay, large box, you can keep a number of secondary packages in this tertiary packaging package. Then what might be the objective of packaging? Okay, so there are different types of objectives, various objectives for the sake of packaging. We will see one by one. First one is the physical protection. The objects enclosed in the package may require protection from, among other things, shock, vibration, compression, temperature, etc. So the object, that means for some products protection is required. Okay, from what? Might be from sunlight, other things, shock, vibration, compression, temperature. Okay, might be sunlight. Okay, might be from what you call insects, then rats, likewise. Okay, so for the sake of protection from these things, packaging is very important. So physical protection of that product, finished products, or might be a raw material. So eggs should be prevented from the shock and vibration. So for that purpose you require some packages. Then bottles protect the product. Okay, reduce cost due to breakages. In some cases what there might be a shocks, or might be due to handling, there is a risk that product might break. Okay, so reduce the cost due to the breakages. You have to protect the product. Then you have to protect the product in transit. While transportation, it might be happen that breakable items, perishable item might get damaged. Okay, from external external things. Okay, like perfume, light bulbs, food, or glass items. Then protect the products on the shelf from theft, damage, or tampering. In some cases you are going to store the products. Okay, or might be you are putting them on a shelf. Okay, so there is a risk from theft and damages and tampering, so you have to protect those products. So you have to protect that means you require physical protection for the product from different types of risk. So for that purpose packing is very important, packaging is very important. Then barrier protection, a barrier from oxygen, water vapor, dust, etc. is often required. Control atmospheres are also mentioned in the some food packs, keeping content clean and fresh. So for perishable items, you want to preserve them for a longer period.
due to perishable nature, products get deteriorate, its quality get deteriorates, decay might be happen. So you want to protect them, okay, in the packages. Like if okay, take the example of milk, okay, you have to that means that is a perishable item, you want to preserve it for a longer period, okay, you have to protect it from other climatical factors. So barrier to protection like fruits, vegetables, all these things, okay, so you call it as a vacuum protection. That means you don't want to have a reaction with the external environment, okay, so for that purpose you require barrier protections. Containment or amalgamation, small objects are typically grouped together in one package of reasons of affecting. Uh, in some cases, you have to keep all atoms together, bulk atoms together, like chocolate, biscuit, etc. So, containment is required for that purpose. So, that is the objective of packaging. This is also one of the important objective of the packaging, that is the marketing. The packaging and labels can be used by the marketer to encourage potential buyers to purchase the products. So you can use packaging for the sake of marketing purpose, okay, so that you can encourage potential buyers to protect the or to purchase the product, to buy the product. Package, graphic design and physical design have been a important phenomena. So this design helps us to promote your product, okay, also the physical design of that packaging, so that is very important from that point of view. Then promote the product. How it help to promote the product? Complete other complement other promotional activities. It helps for the promotional activities. Then communicate information, core benefits, why to buy, okay, testimonials, internet addresses, toll free telephone numbers for product like tools or softwares. So for that purpose it is very important. So with the help of this product packaging, you can able to do the advertising of the product. You are able to give the information on this packaging about the product, might be quality, content, then graphics and designs helps. Then display the product attached to the display hardware, okay, stay upright as it is gloves or cell phones. So display the information how to keep the product, there are the arrow, you have to keep it up upright, okay. So for this purpose packaging is very important. So marketing from point of view, you use this packaging and packing for the purpose of marketing. You give required information on that, the content, then ingredients and all these things regarding this on the packaging. Then fifth, security purpose, that is the objective of packaging. Packages can be made with improved temper resistance to the deter tampering, and also can have the tamper evident features to help the indicate tampering. So you have to protect your product. Security is very important. If it is also convenient to carry, so these cans protect that product, okay, liquid, what do you call, liquid juices and cold drinks, okay, from other environmental external factors. So that is the security purpose. Then convenience for handling. Packages can have feature that add convenience in distribution, handling, stacking, display, sales, opening, reclosing, use, dispensing and reuse. So this is also one of the important objective of packaging. Suppose you have to handle the liquid product, okay, liquid finished products. So you can't carry without any packaging. How to carry that? Okay, it is not possible to carry it in the bare hands. So they might require a can, they can might be required bottles, okay, like for sauce, jams, cold drinks, all these liquid. So it is very important for the purpose of distribution, handling convenience, stacking, display, sales, opening, reclosing, use, dispensing and reuse. So this is also important. Otherwise how to carry these liquid products if there were no jars, no bottles, no cans, it is not that much convenient to carry the product.
Also for the sake of stacking means you are going to store that product, might be in the storehouse, warehouse, might be on the shelf of the shop and all these things. So it is convenient to handle, it is convenient to display purpose, stacking purpose. Okay. Then a portion control. Single serving packaging has a press amount of contents to control the usage. Commodities can be divided into the packages that are more suitable size for individual households. Okay. So single serving, if once you have opened that pack, okay, you have to use that product once. Otherwise, you can't store it. You can't. There might be a problem regarding perishable life. Okay. So once you have opened it, you have to use that. Okay, you have to consume that. Otherwise, there might be problem regarding quality and all these purpose. So single serving packaging is very important. That is a portion control. That means if you are not able to use whole product, consume whole product at a single instant, then you have to use that product in at different times. So at that time, single packaging is very important. Okay, for control usage. Commodities can be divided into the packages. They are more suitable size for individual household, like milk, ice cream, and all these things. Okay, small packaging are also very important. Then packaging provide additional value and differentiation. That is very important to provide increased purchase justification, dispense the product, ease of use, or the size of recommended portions, as with spray paint, hair care products, etc. Preserve the product, seal and reseal perishables. Examples are food products and cleaning supplies. Offer consumer safety, warn of hazardous due to the improper use of dangerous substances. That is very important. Okay, consumer safety, such as the information on the cigarette packaging or design considerations, such as not standing on the top step of the ladder. So serve for other uses. Okay, we will see one by one. So to provide increased purchase justification, so that is very important. You have to give the information regarding why you are going to purchase this. Okay, so it is going to justify why you are going to purchase this, and it also helps to boost the sales. Okay, then dispense the product, ease use of size of recommended portion. Dispense the product means uh, take the example of spray paints, hair care products. So you are that means with the help of this packaging you are able to use whatever quantity you are required. Take the example of hair care products. Suppose you are using what you call shampoos. With the help of that packing you are able to get whatever you required. You don't to use all shampoo at once, it is not possible. Also you take some portion of that shampoo and use it, apply on your hairs. Or take the example of hair oil. With the help of that bottle you use whatever you required and you close that bottle. Okay, so whatever portion you required you use with the help of that packaging. Otherwise, take the example of sachet. If you are using sachet of hair oil, like a shampoo sachet, once you cut it you have to use all, otherwise it will be what you call it will be wasted, it will not be stored forever for long. Okay, then for the purpose of preserving the product, seal and reseal perishables. For example, food products and cleaning supplies. So with the help of that packing, you are able to reseal that product again. Suppose you are using what you call pickles, bottle of pickles. You open the bottle, that means you open the lid of that bottle, you take the pickles whatever you want, you use it and then you repack that bottle again with the help of that lid. So seal and reselling of the perishables is that is used for preserving the product. Otherwise you are not able to preserve that product. म्हणजे याच्यामध्ये काय होतं की समजा तुम्ही एखादा पेरिशेबल आयटम आहे तो वापरायला घेतला, त्याचं बॉटल ओपन केली, तर तुम्हाला तो सगळं वापरता येत नाही. वी कांट कन्झ्युम ऑल द प्रोडक्ट ॲट वन, एकदाच आपण तो वापरत नाही. मग जेवढ्या क्वांटिटीमध्ये आपल्याला पाहिजे तेवढं आपण वापरून घेतो आणि परत त्याला रिसील करतो, म्हणजे परत त्याला पॅक करतो. ओके, मग जेणेकरून आपण फ्युचरमध्ये परत वापरू शकतो. पण त्याला पॅक जर केलं नाही, तर पॅकिंग जर असेल की ते पॅक करता येत नसेल, तर ते प्रॉडक्ट काही काळाने खराब होऊ शकतं. मग प्रिझर्व म्हणजे काय, जतन करून ठेवणे, संवर्धन करून ठेवणे किंवा त्याला व्यवस्थित जतन करणे, की जेणेकरून तो परत डॅमेज होणार नाही, त्याची क्वालिटी खराब होणार नाही. रिसेल आणि सेलिंग आणि रिसेलिंगचा फायदा तोच होतो की तुम्ही तुमचं प्रॉडक्ट जास्त काळ कसं टिकून ठेवता येईल हे पाहिलं जातं. जर पॅकिंग तशा प्रकारची नसेल, रिसील करता येत नसेल, तर एकदा बॉटल जर उघडली आणि परत त्याला पॅक करता येत नसेल, तर प्रॉडक्टचा बाहेरच्या वातावरणाशी संबंध येऊन तो प्रॉडक्ट खराब होण्याचे चान्सेस जास्त असतात. सो preserving the product is very important task of this packaging.
अजून एखादं एक्झाम्पल घेता येईल की समजा टूथपेस्ट आहे, टूथपेस्ट एकदा ओपन केल्यावर झाकण परत जर लावता आलं नाही तर ते खराब होऊन जाण्याची शक्यता असते. ओके. देन ऑफर कन्झ्युमर सेफ्टी, हे खूप महत्त्वाचं आहे. वॉर्न ऑफ हजार्डस ड्यू टू द इम्प्रॉपर यूज ऑफ डेंजरस सबस्टन्सेस, ओके, सच ॲज द इन्फॉर्मेशन ऑन द सिगरेट. तर कधी कधी काय होतं की प्रॉडक्ट तो हजार्डस आहे, हेल्थला प्रॉब्लेमॅटिक असेल, तुमची हेल्थ डॅमेज होत असेल, तर त्याच्यावरती प्रॉपर इन्स्ट्रक्शन इन्फॉर्मेशन दिली जाते. जसं एक्झाम्पल सिगरेट आहे, सगळ्यांना माहिती आहे की सिगरेट आपल्या आरोग्याला घातक आहे. ओके. तर ज्याला सवय लागली तो काय करतो, डायरेक्ट सिगरेट वापरतो. पण त्याला जर कळालं याच्यावर लिहिलेलं आहे की हजार्डस टू द हेल्थ, असं त्याने खूप वेळा पाहिलं, त्याला वाटतं अरे बाबा खरोखर हजार्डस आहे, तो वापरणार नाही. मग अशा काही इन्फॉर्मेशन आहे त्याच्यावर देणं गरजेचं असतं. की काही एखादे केमिकल्स आहेत ते खूप समजा टेक एक्झाम्पल ऑफ ॲसिड वगैरे असतील, तर त्याच्यावर लिहिलं की इट इज डेंजरस टू हँडल विथ बेअर हँड्स, म्हणजे आपल्या उघड्या हाताने त्याला हँडल करणं तुमच्या तब्येतीला किंवा तुमच्या आरोग्याला घातक आहे. त्यांनी काहीतरी तुम्हाला डेंजरस आहे असं काही साईन किंवा त्याच्यावरती वाक्य लिहिलं तर लोक ते जपून वापरतात. ओके. नंतर अपसाईड डाऊन ते प्रॉडक्ट ठेवायचे असतील, त्याच्यावरती ॲरो लिहिला असतो की अपसाईड. ओके. तर मग त्या इन्फॉर्मेशन देखील तुम्ही तसे प्रॉडक्ट ठेवतात जेणेकरून त्यांनी काही प्रॉब्लेम होणार नाही, सांडणार नाही, डॅमेज होणार नाही आणि आपल्या तब्येतीला ते हानिकारक ठरणार नाही, आरोग्याला. ओके. आणि डिझाईन कन्सर्न्स, की डिझाईन कशी ठेवलेली आहे, की टॉप स्टेप ऑफ लॅडर की ठेवताना कसं ठेवलं जातं किंवा काय असेल, तर ह्या गोष्टी त्याच्यातून कळत आहेत जेणेकरून प्रॉडक्टमुळे आपल्या तब्येतीला म्हणजे कंझ्युमर सेफ्टी विल बी ऑफ मोस्ट इम्पॉर्टन्स इन दॅट केस. काही लोकांना ते माहीत नसतं पण ते पाहिल्यावर त्यांना कळतं अरे बाबा हे थोडंसं घातक आहे, आपण त्याला जपून वापरलं पाहिजे. देन सर्व अदर युजेस, बाकीचे पण त्याचे उपयोग पॅकेजिंगचे असे आहेत. कंटेनर्स दॅट कॅन बी यूज्ड फॉर अदर आफ्टर पर्पजेस, म्हणजे आता हे जे कंटेनर आहे तुम्ही जे पॅकेजिंगसाठी वापरतायत, तुमचा प्रॉडक्ट वापरून झाल्यानंतर देखील काही कामासाठी वापरतो. जसे बॉटल आहेत, काही बॉटल्स आहेत, त्या बॉटल्स वापरल्यानंतर आपण ते म्हणजे प्रॉडक्ट संपल्यानंतर त्या बॉटलचा काही दुसऱ्या कारणासाठी उपयोग करतो, काही स्टोअर करण्यासाठी करतो. कॅन्स असतील किंवा त्याचा रियूज आपण करतो फॉर डिफरंट पर्पजेस. तर एखादं एक्झाम्पल समजा सॅनिटायझरचे 5 लिटरचे ड्रम आहेत, आपण ते वापरल्यानंतर तेलासाठी वापरू शकतो किंवा त्याच्यामध्ये पाणी पण ठेवू शकतो. सो दिस कंटेनर कॅन बी यूज फॉर अदर पर्पजेस. ओके. फिल्म कॅन्स्टर्स माइट बी कॅरी अ कपल डेज विटॅमिन्स ॲस्प्रिन इन द बॅक पेन, अ करंट फोल्डेबल बायसिकल शिप्स. ओके. सो दीज आर द एक्झाम्पल्स फ्रॉम डिफरंट हे आहे. म्हणजे ज्यात थोडक्यात असं की बॉक्सेस आहे, समजा आपण त्या बॉक्सेसमध्ये काही मटेरियल आणलं तर आपण ते बॉक्सेस दुसऱ्या वस्तू स्टोअर करण्यासाठी वापरू शकतो, जसे पुस्तकं असेल, खेळण्या असेल किंवा काही हाऊसहोल्ड आयटम्स असतील. तर हे कंटेनर्स किंवा बॉक्सेस पॅकेजिंग असतील तर ते दुसऱ्या पर्पजसाठी वापरले जातात. सो त्याचा तो एक फायदा असतो. कन्सिडरेशन फॉर पॅकेजिंग, पॅकेजिंग करताना काय काय गोष्टी पाहिल्या पाहिजे, कशाला महत्त्व दिलं पाहिजे. प्रिव्हेन्शन, मिनिमायझेशन, रियूज, रिसायकलिंग, डिस्पोजल. तर प्रिव्हेन्शनमध्ये काय, यूज पॅकेजिंग वेअर निडेड, ज्या ठिकाणी काही गरज आहे त्या ठिकाणी प्रिव्हेन्शन करण्यासाठी पॅकेजिंगची गरज आहे. सेकंड वन इज मिनिमायझेशन, मिनिमाइज द मास अँड व्हॉल्यूम. मग त्या ठिकाणी काही ठिकाणी तुम्हाला मोठ्या प्रमाणात लागत नसेल तर ते कमी करण्यासाठी देखील पॅकेजिंगचा उपयोग केला जातो. रियूज पर्पज. ओके. तर पॅकेजिंग जो तुम्ही वापरणार आहे त्या पॅकेजिंगचा वेस्टेज न होता, ओके, म्हणजे जो काय आपण खर्च करणार आहे तो खर्च कमी करण्यासाठी किंवा त्याचा रियूज करण्यासाठी उपयोग केला जातो. त्या अँगलने आपण पॅकेजिंग केलं पाहिजे. समजा बॉक्सेस आहेत, त्या बॉक्सेसचा परत काय उपयोग करता येईल. ओके. आता समजा फॉर एक्झाम्पल ऑइल पेंटच्या बॉटल्स आहेत किंवा बकेट असतात मोठमोठ्या, त्या ऑइल पेंटमध्ये ठेवतात पण त्याचा वापर आपल्याला परत करता येईल या अँगलने त्या हे असतात, बकेट्स असतात, मग त्याचा आपण रियूज करू शकतो. सो दॅट मीन्स वाईल डिझायनिंग पॅकेजिंग किंवा पॅकेजिंगचा आपण पॅकेजिंग तयार करताना किंवा वापरताना आपण असा विचार केला पाहिजे की ह्या पॅकेजेसचा परत काय यूज करता येईल आणि वी हॅव टू इनकरेज द कस्टमर टू रियूज दॅट पॅकेजेस, त्याचा परत काही दुसऱ्या कामासाठी उपयोग करता येईल का या अँगलने आपण पॅकेजिंग तयार केलं पाहिजे. देन रिसायकलिंग, काही ठिकाणी काय होतं की ते वेस्टेज गेल्यानंतर ते हजार्डस टू द इन्व्हायरमेंट, म्हणजे इन्व्हायरमेंटमध्ये पोल्युशन वगैरे होतं, प्रदूषण होतं, ते टाळता आलं नाही पाहिजे. ते टाळणं गरजेचं आहे, की कारण पर्यावरणाला हानिकारक जर पॅकेजिंग आपण वापरली आणि ती रिसायकल करता येत नसेल तर दॅट विल बी दॅट विल बी द बिग रिस्क टू ओव्हरऑल एंटायर वर्ल्ड. ओके. इन्व्हायरमेंटला त्याचा प्रॉब्लेम होऊ शकतो. मग ही पॅकेजिंग डिझाईन करताना किंवा तयार करताना त्याचं जे मटेरियल आहे ते रिसायकल कसं करता येईल. सो फ्रॉम दॅट अँगल यू हॅव टू यूज द पॅकेजिंग. रिप्रोसेस मटेरियल इन टू द न्यू प्रॉडक्ट्स, त्याचं रिसायकलिंग करून न्यू प्रॉडक्ट तयार करता येईल का या अँगलने पाहिलं पाहिजे. देन डिस्पोजल, यूज डिस्पोजेबल इको फ्रेंडली पॅकेजेस, दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. जसं मी सांगितलं इन्व्हायरमेंटला हानिकारक असेल, प्रदूषण होणारं असेल
तर तुम्ही डिस्पोजेबल टाईपचं आणि इको फ्रेंडली पॅकेजेस वापरणं गरजेचं आहे. तर मग पॅकेजिंग डिझाईन करताना किंवा पॅकेजिंगचा डिसिजन घेताना प्रिव्हेन्शन, मिनिमायझेशन, रियूज, रिसायकलिंग, डिस्पोजल ह्या गोष्टी तुम्ही वापरणं गरजेचं आहे, यांचा उपयोग करणं गरजेचं आहे की जेणेकरून तुमचं पॅकेजिंग वेस्ट होणार नाही. It will not be serve as a risk to the environment. That means it will causing for pollution. And moreover, you have to think that how you can reuse that product. That means recycle. Recycling is very important, and then disposable. So it should be eco-friendly. So from this point of view, you have to design your packaging. Then regarding labeling, label means is any written, electronic or graphic communications on the packaging or on the separate but associated label. Display of information about a product on its container, packaging or product itself. ओके, लेबलिंग म्हणजे काय, कुठल्याही प्रकारचं रिटर्न, इलेक्ट्रॉनिक, ग्राफिक कम्युनिकेशन जे असतं पॅकेजिंगवरती, ओके, ऑर ऑन अ सेपरेट बट असोसिएटेड लेबल. कधी कधी सेपरेट पण असेल किंवा रिलेटेड याच्यावरती पण असेल. सो रिटर्न इन्फॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक असेल, ग्राफिकल असेल. सो लेबलिंग इज फॉर द पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन. ओके, सो डिस्प्ले ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट वॉट प्रॉडक्ट ऑन इट्स कंटेनर, पॅकेजिंग ऑर प्रॉडक्ट इटसेल्फ. आता इन्फॉर्मेशन प्रॉडक्टची असेल, त्या कंटेनरवरची, पॅकेजिंगची असेल किंवा प्रॉडक्ट संदर्भातली असेल. सो दॅट इज कॉल्ड ॲज अ लेबलिंग. Then what are the objectives of labeling? First one is the brand identification. Labeling helps in the identification and principal place of business of a person by or for whom the pre-packed product was manufactured, processed, produced or packed for the resale. मग ब्रँड आयडेंटिफिकेशनसाठी आता हे लेबलिंगचा उपयोग कशासाठी होतो. पहिल्यांदा ब्रँड आयडेंटिफिकेशनसाठी. जर तुम्ही तुमच्या प्रॉडक्टचा ब्रँड क्रिएट केला असेल आणि यू वॉन्ट टू डिस्प्ले, ओके, you want to make customer aware that की this product is of our brand, our company. मग त्याचं देखील प्रमोशन करण्यासाठी, ब्रँड आयडेंटिफिकेशनसाठी याचं होतं की तो इझिली आपल्याला कळतो. मग त्याच्यावरती त्या ब्रँडचा लोगो असेल, त्याचं नाव असेल, ओके, देन बिझनेस संदर्भातली माहिती असेल, ओके, प्रीपॅक संदर्भातली असेल, मॅन्युफॅक्चर प्रोसेस असेल. तर याच्यामुळे तुमचा लोगो वगैरे असेल तर तुम्हाला तो प्रॉडक्ट इझिली आयडेंटिफाय करता येतो. सो दॅट इज ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ लेबलिंग. डिस्क्रिप्शन. Labels provide the information regarding regarding the food product. It describes the contents, nutritional values, cost, product use, method, shelf life. मग त्याच्यावरती ह्या संदर्भातली माहिती असते की त्या प्रॉडक्टमध्ये कंटेंट काय आहे, म्हणजे इन्ग्रेडियंट्स काय आहेत. ओके, न्यूट्रिशनल व्हॅल्यूज संदर्भातली माहिती सांगितली जाते. त्याची कॉस्ट असेल, प्राईज असेल, प्रोडक्शनची डेट असेल, ओके, रिगार्डिंग एक्सपायरी असेल, हाऊ टू यूज दॅट प्रॉडक्ट असेल, त्याचे यूज करण्याचे मेथड्स कुठले असतील, काय त्याचं सेल्फ लाईफ म्हणजे किती काळ तो राहू शकतो, मॅन्युफॅक्चर्ड बाय विच कंपनी, ओके. देन रिगार्डिंग काही इन्स्ट्रक्शन्स असतील, काही गाईडलाईन्स असतील, ओके. तर ह्या गोष्टीचं डिस्क्रिप्शन किंवा माहिती त्या लेबलवर दिली जाते. ओके, किती प्रॉडक्टचं किती प्रमाण आहे किती क्वांटिटी आहे त्याची, ओके. सो ऑल दीज थिंग्स, ओके, त्याच्यावरती सांगितले जातात. सो डिस्क्रिप्शन म्हणजे इन्फॉर्मेशन त्याच्यात भेटते. देन प्रमोशन. फायनली लेबल हेल्प्स इन प्रमोटिंग द प्रॉडक्ट थ्रू अट्रॅक्टिव्ह अँड ब्राईट ग्राफिक्स, रिप्लेसिंग पेपर लेबल्स ग्लूड ऑन द कॅन्स, बॉटल्स, ओके. मग त्याच्यावरती ब्रँडचा उपयोग कशासाठी होतो, प्रमोशन पर्पजसाठी होतो. प्रमोशनने काय होतं, कस्टमर अट्रॅक्ट होतात. अँड ब्राईट ग्राफिक्स रिप्लेसिंग द पेपर लेबल यूज ऑन द कॅन्स अँड बॉटल्स. मग ते अट्रॅक्टिव्ह पॅकिंग जर असेल, अट्रॅक्टिव्ह त्याच्यावरती डिझाईन्स वगैरे असतील, काही पिक्चर्स असतील, लोगोज असतील, तर ह्या ग्राफिक्समुळे काय होतं की कस्टमर गेट अट्रॅक्टेड. हे लहान मुलांचे प्रॉडक्ट्सवरती अट्रॅक्टिव्ह पॅकेजिंग जर अट्रॅक्टिव्ह जर लेबलिंग वगैरे केलं तर डेफिनेटली दे गेट अट्रॅक्टेड. आणि ते अट्रॅक्ट घेऊन काय करतात, दे force their parents to purchase that product. So for the promotion purpose, labeling is very important. Tetra Pak, okay, this is the information about Tetra Pak. पॅकेजिंग अँड लेबलिंग मशीन जर घ्यायची असेल तर त्याच्यामध्ये हे येऊ शकतं. टेक्निकल कॅपेबिलिटीज किती आहे, लेबर रिक्वायरमेंट काय लागते, वर्कर सेफ्टी, मेंटेबिलिटी, सर्व्हिस ॲबिलिटी, रिलायबिलिटी, कॅपिटल कॉस्ट अँड फ्लोअर स्पेस.
So while purchasing or while taking the decision of purchasing this packaging and labeling machine, you have to consider these what you call parameters. On the basis of this parameter, you have to purchase the packaging and labeling machine. So there are different symbols on the labels and packages. You have to have idea about all these things. Polyurethane, use no clamps, no clamps, use clamps, use no hooks, avoid sunlight, fragile, avoid water, this side up. So you should have idea about these symbols, or whenever possible you have to use these symbols on the packaging and labeling. So use no hooks. In some cases what is happening, labels use the hooks. मग त्यांना ह्या सिम्बॉलचा अर्थ माहीत असणं गरजेचं आहे किंवा त्याच्यावरती डिस्क्राईब करणं गरजेचं आहे विथ द हेल्प ऑफ दिस. यूज क्लॅम्प्स वाईल हीज यूज नो क्लॅम्प्स ओके वाईल हँडलिंग these products. Okay, avoid sunlights, fragile, avoid water, that means you have not, that means कॉन्टॅक्ट आला नाही पाहिजे. पाऊस असेल किंवा आजूबाजूला काही तसे हे असतील तर त्या प्रॉडक्टच्या संदर्भात प्राणी आलं नाही पाहिजे. देन दिस साईड अप. देन अनदर सिम्बॉल्स व्हेजिटेरियन नॉन व्हेजिटेरियन. तर काही बॉटल असतील औषधाच्या किंवा कशाच्या, तर त्याच्यावरती ते सिम्बॉल असतात. तुम्हाला ते पाहिजे अरे बाबा याच्यामध्ये व्हेजिटेरियन वापरलेलं आहे का, नॉन व्हेजिटेरियन आहे का, कंटेंट्स काय काय आहेत ते सिम्बॉल पाहिलं कळतं. तर तुम्ही काय करायचं इथून पुढे, वाईल जे काही प्रॉडक्ट घेताल जेव्हा कधी वेळ असेल तर त्याच्या लेबलवरती काय काय माहिती दिलेली आहे, यू हॅव टू रीड. ओके, त्याच्यात तुम्हाला काय काय कळतं ते पाहिजे. these are the future trends. Same classic says just greener. Okay, this might be the new packaging, future trends. In foreign countries this packing curve faster than us. Okay, then comes to developing country. डेव्हलप कंट्रीमध्ये काय होतं, हे नवीन ट्रेंड्स फास्ट येतात आणि नंतर त्याचं फॉलो आपल्या इंडियामध्ये किंवा याच्यामध्ये केलं जातं. सो दिस इज अबाउट द पॅकेजिंग अँड लेबलिंग. ओके, सो वी हॅव कवर दिस टॉपिक टुडे. नाव वी हॅव ऑलमोस्ट कवर आवर सिलेबस. ओके, सो इफ एनी प्रॉब्लेम टू एनीबडी काही असेल तर सांगा, डिस्कस करूयात. हॅलो हॅलो, अरे सगळे ऐकतायत का, नुसतं ऑन करून बसलाय. हॅलो 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 Hello, sir. हॅलो. हाँ सर. हां, तुम्हाला काही प्रॉब्लेम आहे का रिगार्डिंग दिस? नो सर. हां, हॅलो